So for today's video kay nagpagupit ta, char. Bitaw, nag-exam day ko karon sa kuan. Kanang pangdagdag sa credentials ba kay need naman gud nato na karon no. Karong na item naman ta or shall I say temporary item pa pero item na bitaw. So need yun nato mag-collect sa mga pangdagdag puhon sa promotions. So that's why for today's video exam ko sa CPA PHS. So here's my record. Yan. So this is a 50 item test. So this exam is conducted by the IAPEST, an organization na merong page sa Facebook. So this is a 50 item test. So wish me luck and God bless to me for the result of the examination. So that's it. Tapos na pa yung exam ko. And ayan na nga. Okay na yung respond ko sa examination. So, God bless to me, and if ever may mga interested dyan, kung gusto ninyong mag-exam din for your credentials to upgrade yourself, so pwede kayong mag-ask sa akin and i-guide ko kayo, tuturuan ko kayo kung saan ako nag-exam or nag-register for this examination for become a CPA PHS puhon. Thank you!